he had also been an ambassador. Yes. But he was not an ambassador, except for Egypt. لا احد يحل محل المحافظ. لا بمكانه ما كانش بيحل محله هو مكانه. ماشي ماشي ماشي. The students are very fortunate to have a facility like this. They are very fortunate to have me president. That's what makes it possible. We're all fortunate to have you. So we go up. Please be seated, everybody. اتفضلوا جلسوا. If it's in Arabic, no translation. Yeah. So speak in Arabic. I wish I could, as I said. You have an interpreter? We do. Where is he? Okay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسعد الآن ونسعد هذا اليوم ونسعد هذا العام إن احنا يبقى معانا سفير دولة الهند، والهند بالنسبة لنا دولة مش صديقة، دي دولة شقيقة، لأن الهند حاربت معنا الاستعمار القديم. استقلت الهند وبقى لها أول رئيس جمهورية عام 1950، وكان بعدها بسنتين بس الرئيس عبد الناصر عايز حاجة ملحوظة بعدها بسنتين الرئيس عبد الناصر قام بالثورة هو ونجيب، وبقى بعد كده رئيس جمهورية. الرئيس عبد الناصر قاد حركة عدم الانحياز بين المعسكرين الروسي والأمريكي، وقال الدول اللي زينا كده وزي الهند وزي يوغوسلافيا دي ما لا ناقة لها ولا جمل في هذا الصراع بين المعسكرين الكبار، احنا هنقود حركة عدم الانحياز. استجاب له اثنين، الرئيس تيتو رئيس يوغوسلافيا، والرئيس او رئيس الوزراء الهندي جواهر لال نهرو. ولذلك التريو ده الثلاثي ده قاد حركة عدم الانحياز في العالم لسنوات طويلة، وكانت فعالة جدا إلى حد أن أمريكا أرادت أن تنشئ حلف بغداد على غرار حلف الأطلنطي يضم بعض دول المنطقة لتكون حليفة لأمريكا حلفا عسكريا. استطاع هذا الثلاثي أن يهزم هذا المخطط ولم يقم أو ولد ميتا، يعني هذا المخطط ولد ميتا. أنت مش بتترجم له ليه؟ احنا بنرحب بمعالي السفير، لأن معالي السفير الحقيقة رجل كان في الخارجية الهندية لفترة طويلة، وتنقل بين عواصم كثيرة شملت هونغ كونغ، شملت بكين، راح حتى براسلز في أوروبا، حوالي 6-7 عواصم في العالم. وبعدين أول مرة يبقى سفير جه مصر، وهو بيعتبر دي هدية له إنهم أهدوه هذا الموقع في هذا البلد العريق. بقول له أنت جيت رحلة طويلة قوي بأميال كثيرة، فقال لي لم تكن الرحلة طويلة على الإطلاق، لأني أحببت أن آتي إلى الجامعة وآتي إلى مصر، فكانت الرحلة لم أحس بها بالزمن من فرط أشواقي إليها. شوفوا تلاحظوا تعبيراته كلها فلسفية وجميلة جدا جدا.
أقدم لكم الآن سعادة سفير دولة الهند. Assalamu alaikum. Namaskar. That's the Indian way to say hello. I'm particularly delighted to be here today, but I must mention two reasons why I'm so excited about Beni Suef. First, I love being with young people because I believe young people are the inheritors of a tradition and a civilization, and they are at the same time the hope for the future. The second reason why I'm excited about being here in Beni Suef, and particularly at Nahda University, is because we have been trying to expand our contacts with various universities and schools, and we've been going out to many universities. But I must say, Nahda University was the first that came to India, and for that, you always have our hand. وبيقول إنه بيفكر يزور جامعات كثيرة مصرية، وقد كانت جامعة النهضة أول جامعة أقدم إليها، لأن جامعة النهضة كانت هي الجامعة المصرية الأولى التي مدت يدها للهند وأرادت أن تتعاون معها. مش هترجم تاني بس. طبعا برضه لا انا بس عايز اضيف يمكن الجزئيه دي طبعا هي الجزئيه الهامه. يمكن برضه سعاده السفير بيقول انا كنت مبسوط جدا ان انا جيت محافظه بني سويف. يمكن السبب الاولاني ان انا سعيد جدا وبسعد دايما ان انا اكون في وسط الطلبه والشباب، لان هم بيعتبروا هم ورثه تراث وحضاره عظيمه، الحضاره المصريه، وهم يمثلون المستقبل وهم الامل من اجل مستقبل افضل لمصر. طبعا السبب الثاني يمكن لا يحتاج لشرح او ترجمه، يمكن يعني الدكتور رئيس الجامعه ترجمه، ان دايما يمكن جامعه النهضه هي كانت اولى الجامعات في مصر اللي هي مدت ايدها وصلت للهند، واحنا بالتالي من جانب الهند زي ما سعاده السفير مد ايده بيقول واحنا كمان بنمد لها الايد بنفس الروح من التعاون ونعزز العلاقات معها ان شاء الله في الفتره القادمه. I have a few slides that I want to share with you to tell you a little bit about my country. It's a very short presentation, and a little bit about where we are on our bilateral relations. I believe as two very important and old countries, it is important for us to know each other much better. You have seen the exhibition downstairs, and the President was mentioning, I think, about the golden age of India-Egypt relations. And I want to tell you that today we have entered another golden age. So in the 21st century, India and Egypt are set to create what is called the new partnership in the new era. President Sisi and my Prime Minister Modi, have met thrice during the last 1 year. And this just shows how importantly we view this partnership. يمكن دلوقتي هتناول معاكم عرض يعني عرض قصير هقدم لكم من خلال الهند، وفي نفس الوقت هتحدث من خلاله عن العلاقات الثنائيه بين مصر والهند. زي ما احنا عارفين ان مصر والهند من الدول صاحبه الحضارات العريقه والقديمه، ويمكن بالاحرى ان احنا لابد ان نتعرف على بعضنا البعض سواء في السياق القديم او السياق الحديث. يمكن كنا بنشاهد تحت المعرض اللي تم افتتاحه عن العلاقات الهنديه المصريه، ويمكن زي ما سعاده رئيس الجامعه اشار ان دي او هذا المعرض بيرصد العصر الذهبي للعلاقات الهنديه المصريه. يمكن احنا النهارده برضو انا شايف ان احنا بصدد فتره ذهبيه اخرى في اطار العلاقات الهنديه المصريه. يمكن في القرن ال21 نحن بصدد شراكه جديده في العصر الحديث. يمكن على مدار العام يعني على مدار عام ماضي كامل التقى رئيس الوزراء الهندي السيد ناريندرا مودي والرئيس عبد الفتاح السيسي 3 مرات، وده بيعكس قد ايه ان في التزام على دعم هذه العلاقات بين مصر والهند الفتره الحاليه. India is a big country. You can see, it's a very large population.
There was a time in the past when we used to think that we have too many people. But once you can provide them with the right skills and the right hope, once you give them the opportunity, they all become strengths. In other words, every brain counts. We're also a very fast-growing economy today, and it's about $2 trillion in real GDP terms. If you look at PPP terms, for those who are doing economics, it's about $6.5 trillion. That would make us today the fourth largest economy globally, but in pure terms, we are currently the seventh largest economy. Today, we are growing at about 7.5%. We have had sustained growth of over 6% for the last 20 odd years. And that has provided us with a rising GDP as well as per capita income. Our political system is something that we are very proud of. We practice democracy, in which we have tried to make institutions matter. So people have faith in the institutions. It's the parliament, the judiciary, the free media. These are the strengths that India carries. And of course, we are a very, very diverse country. Lots of races, lots of ethnicities, languages, food customs, even in terms of tourist sites. You have everything from snow-capped mountains to sandy beaches, forests with tigers and elephants, variety. You name it and you will find it in India. يمكن دلوقتي احب اتكلم عن الهند زي ما احنا شايفين ورا اللي قدامنا في العرض. الهند هي دوله كبيره جدا، عدد سكانها عدد ضخم. يمكن احنا كنا في فتره من الفترات فكرنا ازاي نتعامل مع هذا العدد الضخم من السكان. يمكن انا شايف ان من خلال صقل المهارات وخلق الامل واتاحه مزيد من الفرص، اعتقد ان العدد الكبير من السكان يتحول الى نقطه ايجابيه ونقطه قويه تتميز بها الدوله، وهذا ما قمنا به في الهند. لو بصينا على الاقتصاد الهندي نجد ان حجم الاقتصاد الهندي 2 تريليون دولار من حيث المالي الناتج المحلي. اما بالنسبه للمهتمين بالاقتصاد ان الاقتصاد الهندي من حيث القوه الشرائيه هو 6.5 مليار دولار. يمكن الاقتصاد الهندي من اسرع الاقتصادات نموا في العالم، وتحديدا هو سابع اسرع اقتصاد نموا في العالم. يبلغ نسبه نمو الاقتصاد الهندي 7.5% سنويا هذا العام، وعلى مدى النيف وال20 عاما الماضيه استطاعت الهند ان تحقق نموا اقتصاديا قدره حوالي 6%. يمكن برضو ده ساهم في زياده دخل الفرد وزياده اجمالي الناتج المحلي. بالنسبه للنظام السياسي في الهند، زي ما احنا عارفين الهند بتفخر انها اكبر ديمقراطيه في العالم، وهذه الديمقراطيه تقوم على المؤسسات التي تلعب دورا هاما في تعزيز الديمقراطيه، وهذه المؤسسات تتمثل في البرلمان والقضاء والاعلام الحر، وهذه هي نقاط القوة التي تتمتع بها الديمقراطية الهندية. الهند أيضا كما تعرفون هي دولة متنوعة من حيث الأعراق، اللغات، حتى في العادات الغذائية، حتى في الأماكن السياحية. نجد في الهند أماكن ذات جبال تكسو قممها الثلوج، أيضا الصحاري المترامية الأطراف التي تسطع فيها الشمس، وصولا إلى الغابات التي تموج بالحيوانات سواء كانت النمور أو الأفيال. هذه هي الهند، تجدون فيها كل ما تتخيلون. هذه هي البلد المتنوعة، هذه هي الهند. شكرا. Like Egypt, we are a country which was based around rivers. You have one beautiful river, the Nile. We were a little more fortunate. We have many rivers in India. Unfortunately, we did not take as good care of many of our rivers. So today we are now beginning a big environmental movement to take care of our rivers. Rivers lead to agriculture, and that's how our society had evolved. And interestingly, I think if you look at the societal structures, India and Egypt are very, very similar. The bonds between families, within the family, how you interact with friends, they're very, very alike. I guess that's one of the reasons why Indian cinema is so popular in Egypt. If you look at agriculture, we were not self-sufficient in the 1960s, and we had to import large quantities of food grain. But then we had what was called the Green Revolution to dramatically increase productivity of our agricultural produce.
And today we are net exporters of food grains. We are doing reasonably well, though there are certain commodities which we still import. But that's the way the global trade works. Manufacturing is something that comes naturally to the Indian. We have been artisans for millennia. In 1750, before the British came to India, India's share of global GDP was 23%. When the British left in 1947, it was 3%. But since then, we've been trying to make amends and step up manufacturing. For us, the SMEs remain a very, very key sector because it actually provides human beings with the opportunity to improve to the maximum. And at the same time, what we've also been able to do is have fantastic improvements and successes in some of the areas of high technology, as in space. If you look at our Mars program, where some of the most beautiful pictures of the planet Mars are coming from our project, our satellite that's up there, or the Chandrayaan project, which is around the moon, which found evidence of water on the moon. So India has been at the forefront in space, in the nuclear area, and we are continuously trying to innovate. Great emphasis on research and development. But I think the biggest success story in modern India is in the field of services. I think all of us know about how the IT revolution has capitalized on Indian talent. Today, if you look at IT majors, whether it's Microsoft, Google, there are so many of these large multinational corporations whose heads are actually Indians. And that's true for many other services as well, whether it's in banking, logistics. But this is something we're now trying to bring back home. And we're now making some progress in education, in the field of medicine, and several other service areas. So today we are a very, very buoyant economy in which every sector has a lot of promise. يمكن مصر او الهند هي زي مصر بالضبط من الدول التي قامت حضاراتها على ضفاف الانهار وبالتالي تعتمد على الزراعه كنشاط رئيسي بصوره كبيره. يمكن الهند كانت اكثر حظا من مصر لانها لديها اكثر من نهر واحد، هنا في مصر نهر النيل فقط، الهند هناك العديد من الانهار ولكن الهند لا تحافظ على هذه الانهار، وربما هذا هو السبب اننا قد بدانا حركه بيئيه للحفاظ على الانهار في الهند. كما قلنا ايضا ليس فقط قيام السكان او الحضاره المصريه والهنديه على ضفاف الانهار واهتمام بالنشاط الزراعي، ايضا التركيبه الاسريه والتركيبه الاجتماعيه في البلدين متشابهه كثيرا من خلال الروابط الاسريه والتواصل مع الاصدقاء، وربما هذا هو السبب في شهره الافلام الهنديه وافلام السينما الهنديه هنا في مصر. أود أن أتحدث عن قطاع الزراعة. قطاع الزراعي ربما كانت الهند في الستينات من القرن الماضي أو القرن العشرين كانت الهند تستورد الحبوب الغذائية من الخارج، ولكن بعد ذلك استطاعت الهند من خلال ما يسمى بالثورة الخضراء أن تصبح اليوم بفضل هذه الثورة الخضراء أن تصبح الهند اليوم مصدر كامل للحبوب الغذائية، واستطاعت الهند من خلال هذه الثورة الخضراء أن تزيد إنتاجية المحاصيل الزراعية المختلفة الخاصة بالحبوب الغذائية. ولكن إذا كان هذا الأمر، ولكن أيضا الهند تستورد بعض الحبوب الغذائية، ليست كل الحبوب الغذائية. طيب بالنسبة لمجال التصنيع، الهند كما أود أن أقول الهند كانت لديها صناع وحرفيين على مستوى عالي من الحرفية والتخصص، وربما يمكن قبل الاستعمار البريطاني وتحديدا في عام 1957 كانت مساهمة الهند في إجمالي الناتج المحلي العالمي 23%، وتراجع ذلك في عام 1947 بعد جلاء الاحتلال البريطاني إلى نسبة 3% فقط، ونحن نحاول دائما وابدا العمل على تعزيز والارتقاء بمقاومة الصناعة في الهند. وفي هذا الصدد أود أن أشير إلى أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يمثل عمادا هاما في حركة الصناعة في الهند، حيث أنه يوفر العديد من الفرص ويحسن دخل الفرد.
أيضا حققت الهند نجاحات كبيرة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، وخصوصا مجال الفضاء. كما تعرفون بعثة المريخ التي أرسلتها الهند إلى الفضاء، والتي ترسل إلينا إلى المريخ، والتي ترسل إلينا قمرا صورا من القمر الصناعي الهندي للمريخ. وأيضا البعثة الهندية الفضائية تشاندريان الموجودة التي ذهبت إلى سطح القمر، والتي أرسلت دلائل على وجود مياه على سطح القمر. أيضا حققت الهند تقدما في مجالات مثل التكنولوجيا النووية، وأيضا مجالات الابتكار والإبداع والبحث والتطوير. أما بالنسبة للقطاع الآخر وقطاع الخدمات، فهذا هو من القطاعات الهامة الذي أحدثت فيه الهند ثورة وتقدما كبيرا، ولا سيما في مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث أحرزت الهند قصب السبق في هذا المجال. فنجد اليوم أن الشركات الكبرى مثل مايكروسوفت وجوجل، رؤساء هذه الشركات هم في الأصل هنود. وأيضا حققت الهند مجال أو تقدم في الخدمات في مجالات أخرى زي المجال المصرفي والمجال اللوجستي. أيضا من حيث التعليم حققت الهند تقدما كبيرا في مجالات التعليم، خاصة الطب وغيرها من المجالات الخدمية الأخرى. بصورة ملخصة نجد أن الاقتصاد الهندي اليوم يشهد انتعاشة كبيرة بفضل هذه التقدمات التي أحرزتها الهند في المجالات المختلفة المقاومة للاقتصاد. تحية كبيرة. Let me talk about 5 sectors in India which are making remarkable progress. The first is IT. I think this story is pretty well known. But it's important to see that the size of the economy today in India is $130 billion. It's a huge one. And this is one of the fastest growing within the country. Renewable energy is something that is being placed much greater emphasis on in these days, and we are trying to change the energy mix that we have, because for a very large part of the time we were reliant on thermal energy. We had some hydro-based energy, but we are switching dramatically to renewables, wind, solar, nuclear. So these will be the energy sources for the future. The automotive sector is something that is developing at a dramatic pace. We are today the 6th largest automobile producer globally, and we are poised to become the 3rd in another 5 years' time. This is something that is going to provide huge job opportunities across the country, and also provide a huge benefit in terms of SMEs, because it's not just the car or the truck that you make, but all the components that go into manufacturing. Each car has about 25,000 components, and that means that many factories have to be set up, and that many more jobs that are created. Pharmaceuticals is a huge story in India, because as a big country, we have very serious health concerns, and pharma was something that was largely dominated by large transnational corporations. We realized that in order to take care of the health requirements of our country, we needed cheap and reliable. So affordable and reliable are the key words when we process pharmaceutical industry. And this is today growing at a very, very rapid pace. The 5th sector that I want to talk about, which is making great headway, is the field of education. Our education policy has 2 mottos. The first is universality, and the second is excellence. Universality because as a large country, we still have not reached 100% literacy. That remains a challenge for us. It's tough just to keep the children in school, but we have various programs through which we reach out to the children. There was a time about 30 years ago when we used to provide a free meal to the children just to keep them back in school so that they would not drop out. But over time, that has become less important. We are now doing it through school uniforms, free books and bags, through better curriculum so that they can move ahead and go to the higher classes. And what we are doing today to reach out to some of the outlying areas where there are small communities is through distance education
of a virtual classroom. And this is very, very interesting because we have a centralized classroom which is based out of Pune in the city, in the state of Maharashtra in western India, or in Delhi in the capital. And they reach out to several schools across a virtual blackboard. And it's an interactive session, something like the e-learning process that we have at Alexandria University as well. Excellence is something that we try and do particularly in higher education. So in the 19th century, Tata is a very well-known business house in India. The founder of the Tata Industries had established what's called the Indian Institute of Science in Bangalore, which continues to be one of the leading centers for scientific research. C.V. Raman, who was the first outside Europe and America to win a Nobel Prize in the sciences, was a product of the Indian Institute of Science, and he had won it for the prism, as those of you who've done physics would remember. So we have tried to promote excellence in higher education in particular, and we've made significant progress, particularly in computational sciences and mathematics, in information technology, in the engineering sciences, and some of the areas of medicine. We were greatly concerned at a certain point of time about 20, 25 years ago, when our best brains would go out to the US or to Europe to study and would not come back. Today that trend has reversed. Many of those people are coming back to India to set up institutions, whether it's a hospital or it's an academic institution or a research institution, coming back home and providing back to the society what they had taken away. يمكن سوف أتحدث عن القطاعات محددة في الاقتصاد الهندي فقد أحرزت فيها الهند تقدما كبيرا. أولى هذه القطاعات هو قطاع تكنولوجيا المعلومات، وربما أنتم على علم بهذه القصة النجاح التي حققتها الهند، ولكن أشير إلى حجم صناعة تكنولوجيا المعلومات في الهند، حيث يبلغ حجم هذه الصناعة 130 مليار دولار، وهو من أكبر القطاعات نموا في الهند. أيضا المجال الآخر هو مجال الطاقة المتجددة، حيث تعمل الهند تركز الهند على هذا المجال على وجه التحديد، وتحاول الهند تغيير تركيبة الطاقة المتوفرة لديها، بدلا من الاعتماد على الطاقة الحرارية والطاقة المولدة عن طريق المياه، الطاقة الهيدرو المولدة عن طريق المياه. تعتمد الهند الآن على تركيبة مختلفة من الطاقة المتجددة مولدة من خلال طاقة الرياح والطاقة الشمسية وأيضا الطاقة النووية، وذلك من أجل المستقبل. أيضا من القطاعات الأخرى التي أود أشير إليها قطاع إنتاج السيارات. الهند هي سادس أكبر منتج للسيارات على مستوى العالم، وخلال 5 سنوات من الآن سوف تصبح في المركز الثالث على مستوى العالم. وأود أن أشير إلى أن هذا القطاع لا يوفر فقط فرص عمل على مستوى صناعة السيارة، ولكن أيضا للصناعات المشروعات الصغيرة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال الصناعات المغذية لهذه الصناعة الأساسية، حيث أن السيارة تتكون أو تضم حوالي من 20 ل 25 ألف قطعة أو مكون، فده بيخلق العديد من فرص العمل والمصانع الصغيرة للمواطنين الهنود. أيضا القطاع الآخر هو قطاع الصناعات الدوائية. يمكن الهند من الدول اللي هي عدد سكانها كبير، فبالتالي بتحاول الحفاظ على صحة أبنائها من خلال الاهتمام بهذا الجانب، ويمكن الهند بتحاول دائما أبدا أن هي تنتج أدوية بأسعار فيها المتناول ويمكن الاعتماد عليها في تحسين الصحة. القطاع الآخر الذي أود أن أشير إليه هو قطاع التعليم، ويمكن سياسة التعليم في الهند الشعار بتاعها للترفع ويتكون من نقطتين. النقطة الأولى هي عالمية التعليم أو عالمية الشكل التعليمي اللي بتقدمه الهند، والجزء الثاني هو إن هذا التعليم يكون على مستوى علمي وعالي من الجودة. يمكن إحنا الهند لم تصل إلى نسبة 100% على القضاء على الأمية، وهذا تحدي كبير بيواجه الهند. يمكن كانت الهند أيضا بتواجه تحدي في إن هي لا تسمح بعملية التسريب من التعليم بالنسبة للأطفال في المراحل الابتدائية. يمكن الهند كانت بتحاول من خلال برامج مختلفة زي البرامج اللي هي تقديم وجبة مجانية للأطفال في المدارس علشان يفضلوا أو يشجعوهم على إن هم يفضلوا في المدارس حتى يتم التسريب، ولكن دلوقتي بدأت تطبق الهند يمكن سياسات تانية زي مثلا توفير الكتب المدرسية بالمجان، الشنط وغيرها من الوسائل التشجيعية للطلاب على الاستمرار والالتحاق بالمدارس.
ايضا من الادوات اللي بتعتمد على الهند هو عمليه التعليم عن بعد من خلال تكنولوجيا مثلا زي حجره التدريس الافتراضيه اللي هي بيتم يعني كان في مدينه في الهند اسمها مدينه بوني في ولايه مهاراشترا موجوده في غرب الهند يمكن وايضا في دلهي بيتم الاعتماد على تكنولوجيا التعليم عن بعد وتكنولوجيا الحجره الدراسيه الافتراضيه اللي بيتم من خلالها تشجيع الطالب على ان هو يتعلم حتى لو ما دخلش المدرسه بصوره فعليه او ما راحش المدرسه بصوره فعليه. ايضا يمكن الشعار الثاني اللي الهند بتهتم به هو التميز وخاصه في التعليم العالي. يمكن اود ان اشير ان مؤسس شركه او مؤسسه تاتا الصناعيه الكبيره اللي في الهند هو قام بارساء المعهد الهندي للعلوم في بنجلور. ويمكن سي في رامن اللي هو احد ابناء الهند اللي حصلوا على جائزه نوبل في علم الفيزياء كان من خريجي هذا المعهد الذي تم ارساؤه. وده بيشير قد ايه المؤسسات ديت كانت بتطلع نوابغ علميه وكان اول سي في رامن كان اول واحد من خارج اوروبا ومن خارج امريكا يحصل على جائزه نوبل. يمكن الهند ايضا يعني احدثت تقدما كبيرا في العلوم المختلفه زي علوم الكمبيوتر، علوم الحاسب الالي وتكنولوجيا المعلومات والعلوم الهندسيه والطب. يمكن كان الحال من 25 سنه متغير، كانت افضل العقول الهنديه في مجال الطب كانت بتهاجر، وافضل العقول الهنديه بصوره عامه كانت بتهاجر لاوروبا علشان بحثا عن فرص العمل، وكانت لا تعود في ظاهره طبعا عارفينها كلنا اللي هي نزيف العقول. لكن ما كانوش بيرجعوا. لكن دلوقتي احنا شايفين في الفتره الحاليه يمكن الوضعيه تغيرت بصوره كبيره، وبدات هذه العقول الهنديه تعود مره اخرى الى اوطانها وطن الام الهند، وبدات ان هي تساعد في عمليه النهضه في الهند وترسي المراكز المختلفه في المجالات المختلفه وخصوصا مجال الطب. I thought I would also share with you briefly about how we view our bilateral relations. As you well know, we are both ancient civilizations, and this provides us with a very strong confidence of our heritage. But we don't wish to be held hostage to only the achievements of the past, because there's so much more to do in the future. And so, as I was saying, we have crafted, our leaders have crafted what is now known as the new partnership in the new era. This is three principal pillars. The first is the political security cooperation. The second is the economic and scientific engagement. And the third is the cultural and people-to-people exchanges. يمكن دلوقتي هتناول معكم في هذه الورقة كيف ننظر العلاقات الثنائية بين مصر والهند. يمكن العلاقات الثنائيه بين مصر والهند زي ما احنا عارفين الهند ومصر من الحضارات القديمه، ويمكن ده بيدينا ثقه قويه في حاضرنا من خلال هذا التراث التليد الذي نعول عليه. لكن لا نود ان نرفل في ثياب الماضي ونستمر في التغاني بالماضي وما كانت عليه هذه العلاقات، فلا بد ان نعول في هذه العلاقات على مستقبل العلاقات. وبالتالي وضع زعماء البلدين مصر والهند ما ذكرته منذ قليل هو الشراكه الحديثه في العصر الحديث، والتي تقوم على ثلاثه محاور رئيسيه. اولهما التعاون في المجال السياسي والامني، ثانيهما التعاون في المجال الاقتصادي والعلمي، وثالثهما التعاون في المجال الثقافي والتبادل على مستوى شعبي البلدين. To give you a feel of how the nuts and bolts of diplomatic work happen, in the political and security field, it principally happens through exchanges at high level, like the exchanges between the presidents, the ministers, and the senior officials. And then we have very close as you all know, we have a serious concern about the growing incidence of terrorism across the world. And both of our countries face it as well. How do you collaborate and work so that you can fight this menace? In defense as well, for instance, can we work together and have joint research, or how do we promote exchanges between the two countries? دلوقتي يمكن هنتناول الجزء الخاص بالتعاون السياسي والامني بين مصر والهند او المحور الاول للعلاقات، ويمكن ده بيبين لنا ازاي العمل الدبلوماسي بيتم او بيدعم هذا الجانب على وجه التحديد، وهو بيتم من خلال
تبادل الزيارات رفيعة المستوى، سواء كانت زيارات رئيسية من جانب الرئيس أو جانب رئيس الوزراء أو من جانب كبار المسؤولين في البلدين. يمكن برضو زي ما احنا عارفين في إطار هذا التعاون الخاص بالجزئية الأخرى للجانب الأمني، يمكن في طبعا قلق متزايد من خطر الإرهاب اللي بيواجه العالم في هذه المرحلة، ويمكن اللي احنا بنواجهه مصر والهند برضو بيواجهوه، وإزاي احنا نحاول أن يعني نتخلص أو نقطع دابر ونستأصل شأفة هذا الخطر الكبير. أيضا المجال العسكري هناك أيضا تبادل وتعاون بين الجانبين الهندي والمصري، سواء كان في مجال البحث أو في المجال العسكري بسرعة. The very strong understanding that we have at the political level makes it possible to have much faster progress on various fronts. On the economic front, our trade was about $5 billion. That was last year. This year it's come down to $3.5 billion, mostly because of the decrease in the price of oil. But at the same time, it also indicates that we need to work much harder about expanding our trade relations. On investments, the story is very, very positive. There are about 50 Indian companies that are present in Egypt with a total investment of over $3 billion. Most of them are in the area around the Suez Canal and up in Cairo and Alexandria. They employ about 35,000 people. That's a really large number of people. They bring in new technologies, management practices, and I think it's a process through which both sides gain. We're also engaged in capacity building. We have a program called iTech. Under iTech, we provide technical education, and we have about 110 Egyptian experts, professionals, who go to India every year for short-term courses in varied subjects, from IT to election management, judiciary, parliamentary practices, auditing, you name it, mass communications. So it's a very vast range of, but these are for professionals. We also have a few projects that we have established in Egypt. The first project that we set up was the Pan-African project, which is the telemedicine, teleeducation at Alexandria University, and Professor here was associated with it. I was very pleased to learn about it. We have since set up two more projects. The first one was the Vocational Training Center for Textiles. What it does is it trains people in how to manage a modern textile mill from yarn to the final product. And it trains about 300 people every year. We have a number of very large garment manufacturers in Egypt based out of Ismailia and Alexandria. So anyone who graduates from these technical centers has a clear job waiting for him in the Indian company. We've also set up a solar project in Agawin in Matru province, where we've provided off-the-grid solar facility, solar energy to an entire village. It has about 40 houses. The mosque and the school are provided with energy through solar sources. Currently, we are engaged with the Al-Azhar University to set up a center of excellence in IT. We are very, very excited about this project because the Grand Imam has taken on this project as a pilot project to be expanded to other Al-Azhar institutions across the country. I believe IT is an area. المهارات المختلفة للعاملين سواء كانت المهارات الإدارية، وبالتالي فهي مشروعات أو مشروعات رابحة للجانبين الهندي والمصري. أيضا الهند تهتم بمسألة بناء القدرات، وذلك من خلال برنامج ايتك وبرنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي الذي يمنح 110 مكانا للمتدربين المصريين كل عام المتخصصين في المجالات المختلفة لزيارة الهند والالتحاق بدورات قصيرة هناك في الهند للتدريب في المجالات المختلفة، مجال تكنولوجيا المعلومات، إدارة الانتخابات، مجالات الممارسات البرلمانية، الإعلام وغيرها من المجالات الأخرى. أيضا هناك بعض المشروعات التي قامت الهند بتنفيذها في مصر في مجال بناء القدرات أو الارتقاء بالقدرات. أولهما يمكن المشروع الخاص بمشروع الشبكة الإلكترونية لعموم أفريقيا، الهند وعموم أفريقيا. يمكن عميد كلية الهندسة الأستاذ معانا موجود أيضا كان مشاركا في هذا المشروع، وهذه الشبكة تقدم خدمات العلاج عن بعد والتعليم عن بعد. أيضا هناك مركز للتدريب المهني على صناعة
ذكر أن هذا المشروع سوف يكون مشروعا رائدا ويتم توسيعه بعد ذلك إلى باقي المؤسسات التابعة للأزهر الشريف. أيضا أنا أرى أن مجال تكنولوجيا المعلومات من المجالات الواعدة للتعاون بصورة أكبر، ربما ليس فقط مع المؤسسات والهيئات ولكن أيضا مع الجامعات المصرية المختلفة. Finally, the exchange that I love the most, because this is something that connects people, our cultural and people-to-people exchanges. This is the third pillar of our bilateral relationship. This is something that has grown tremendously over the years. We have a cultural center in Cairo, and through the help of the cultural center, we reach out to various parts of the country. We run classes in Indian languages, in Hindi and Urdu. We run classes in yoga, and we run classes in Indian classical dance. We are soon going to have, incidentally, the dance teacher is a Russian lady who was trained in India and is teaching Indian dance. We will soon have another dance teacher who will come, and we will also start Bollywood dancing. So I think it's going to be very, very exciting. We run a couple of very big festivals. India by the Nile is our flagship festival. We hold it every year, and next year in 2017 it will be for a longer period of time, for 6 weeks. It's the 5th anniversary of India by the Nile. It's also the 70th anniversary of our independence, so it's a very special one. We also do specialized events, for instance, recalling iconic figures like Gandhi. And we did an event in Port Said where we had a seminar on Gandhi. As you know, Gandhi had visited only Port Said. He could not come to Cairo because the British would not let him leave the ship. We did a huge program on Tagore, which was a 5-day festival last year. And Tagore, as you know, was the first to win a literature Nobel Prize from Asia in 1913. And it was quite interesting, the number of people who responded to this Tagore festival, the different aspects of it. So we are trying to promote more exchanges between the youth, academic exchanges. That's why we are here. We do these outreach sessions. We call them India Day, so that we can familiarize you with a little bit of India. It's just a teaser. You've got to go out and see what a beautiful country it is. And I'm, of course, a very biased observer, but India is really beautiful. If there is a place more beautiful than Egypt, it probably is India. But I count Egypt as my second home. I love being here, and it's absolutely fascinating. My wife and I have traveled around, and it's been a hugely happy experience for us. I wanted to share one last thing that we do which brings us great satisfaction, and that is called the Glimpses of India Painting Competition. It has been held for 22 years. We used to do it only in Cairo, but this year we reached out to all Egypt. So we went down to Upper Egypt in Luxor and 7 cities outside of Cairo. And for the first time we had 10,000 Egyptian school children who took part in this particular event from 1,092 schools. It was a very, very moving experience for me personally and my wife, because one of the venues for Glimpses of India Painting Competition in Cairo is my residence, the India House in Cairo in Zamalek. And we had 1,250 children over there, and we had no space for any more. So, and it is delightful to see how children express themselves about the bonds between India and Egypt. The last thing that I wanted to say was that we have a Bollywood movie for all of you over here after this session gets over. It's a movie called 3 Idiots, and it's a delightfully charming movie set
set in Ladakh, up in the north. Ladakh is what I call the moonscape of India because it's beyond the Himalayan range and it's up in the plateau. So I hope those of you who will see it will enjoy it. It's absolutely a fantastic movie with Amir Khan as the lead star. And it's got Arabic subtitles as well. I think you can see over there Amitabh Bachchan, who was the last major film star to visit Egypt 2 years ago. I believe every lady from the age of 7 to 70 said that they were in love with him. And I can quite understand why, because he is such a personality. We are hoping that very soon we will have another popular Indian film star come here. I am told that Mr. Shah Rukh Khan is rather popular and he's keen to visit. But we'll wait for that day. But today I would like to finish off over here by saying that I'm very optimistic about the way we move ahead. I see tremendous energy on all fronts. And I want to take you to the last slide, the last one, which is your interface with the embassy. We are a very social media friendly embassy, and you can be with us on our website, on Facebook, and on Twitter. The key is India in Egypt. So if you type in India in Egypt, you will find us. And you will find a range of things that we do, and do become part of the friends of India in Egypt. And we do a number of activities. So if you're in Cairo, you will have a lot of opportunity to experience some of the Indian customs and traditions, the food and the culture. And periodically we'll come across to Nahda and give you a sample of that. Welcome. It's been a great pleasure being with you, and thank you for your very patient hearing. Thank you. يمكن طبعا سعادة السفير اتكلم على المحور الثالث من محاور العلاقات الهندية المصرية، ويمكن ده هو بيقول ان هو ده المحور يمكن اللي هو محبب الى قلبه لانه مرتبط بالعلاقات او التعاون على المستوى الثقافي والتبادل والتواصل على مستوى شعبي البلدين. يمكن بيقول ان هذا القطاع او هذا الجانب او هذا المحور قد شهد نموا كبيرا خلال على مدى الاعوام الماضيه. يوجد مركز ثقافي في القاهره، المركز الثقافي الهندي في القاهره، والذي تقوم السفاره من خلاله تنظيم العديد من الفعاليات للتواصل مع محافظات مصر المختلفه. يقدم هذا المركز العديد من مختلف المجالات سواء لغه الهندي ولغه الاردو واليوجا والرقص الكلاسيكي الهندي. وايضا ربما اود ان اقول ان الراقصه التي او المدرسه التي تقوم بتدريس الرقص الكلاسيكي الهندي هي روسيه تدربت في الهند، راقصه روسيه تدربت في الهند، ولكن سوف تاتي في القريب راقصه هنديه سوف تقدم ليس فقط دورات في الرقص الكلاسيكي الهندي ولكن ايضا دورات في التدريب على رقص الاغاني الهنديه الحديثه، رقص بوليوود. ايضا من بين الفعاليات الكبرى التي ننظمها في هذا الاطار هو مهرجان الهند على ضفاف النيل، والذي تنظمه السفاره كل عام. يمكن في هذا العام سوف يشهد دورة المهرجان